El viento ardiente de Andalucía soplaba entre los olivos, levando consigo el aroma de la tierra seca y el eco de un grito que nunca salió de la garganta de Diego. A sus 25 años, el hijo menor de la familia Salazar, herederos de una fortuna olivarera, vivía atrapado en un mundo de expectativas y secretos. Frente a él, Javier, el criado de 28 años, cortaba ramas con una precisión que parecía desafiar la furia del sol. Diego lo observaba desde la ventana de la mansión, su corazón latiendo con una fuerza que no podía explicar. Javier no era más que un empleado, un hombre de origen humilde que había legado al pueblo de Ronda hace apenas un año, con poco más que una mochila y un pasado que nadie conoce. Pero en sus ojos oscuros, en la forma en que sus manos colosas manejaban las herramientas, Diego veía algo que lo sacudía hasta el alma. La mansión Salazar, con sus paredes blancas y su air de grandeza, era un mausoleo de tradiciones. Don Alfonso, el padre de Diego, dirigía la familia con mano de hierro, asegurándose de que cada hijo cumpliera su rol, casarse bien, perpetuar el apellido, mantener el prestigio. Diego, el menor de 3 hermanos, siempre había sido el rebelde, el que sonaba con escapar a Madrid o Barcelona, lejos de las reglas que lo asfixiaban. Pero ahora, su rebeldía tenía un nombre, Javier. ¿Qué miras tanto, pequeño? La voz de su hermana mayor, Carmen, lo sacó de sus pensamientos. Ella, de 30 años, siempre elegante y calculadora, lo miraba con una ceja arqueada desde el umbral de la habitación. Nada, respondió Diego, demasiado rápido, desviando la mirada. Pero el rubor en sus mejillas lo traicionó. Carmen se acercó, su vestido ondeando con la brisa que entraba por la ventana. Ten cuidado, Diego. La gente habla. Y padre no perdona los escándalos. Diego apretó los puños, sintiendo el peso de sus palabras. En Ronda, un pueblo donde todos se conocen, los rumores eran tan letales como un veneno. Pero no podía evitarlo. Cada vez que veía a Javier trabajar en el jardín, cada vez que escuchaba su risa grave mientras charlaba con los otros empleados, algo en él se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a hundirse tras las colinas, Diego decidió romper el silencio. Bajo el jardín, donde Javier estaba solo, recogiendo las herramientas. El air olía a romero y a tierra removida. Javier, dijo Diego, su voz temblando ligeramente. ¿Puedo ayudarte? Javier levantó la mirada, sorprendido. Sus ojos, oscuros como la noche, se encontraron con los de Diego. Por un momento, el mundo pareció detenerse. No hace falta, señorito, respondió, con una media sonrisa que ocultaba cansancio. Esto es trabajo de criados, no de los Salazar. No me llames así, replicó Diego, acercándose más de lo que las normas permiten. Soy Diego nada más. Javier lo miró, desconcertado. Había algo en la voz de Diego, una urgencia, una súplica que no entendía. Pero antes de que pudiera responder, un grito desde la casa rompió el momento. Era don Alfonso, llamando a Diego para la cena. Esa noche, mientras la familia se reunía en el comedor, Diego apenas tocó su comida. Su mente estaba en el jardín, en los ojos de Javier, en la forma en que su camisa se pegaba a su piel bajo el sol.
Sabía que lo que sincha era peligroso. No solo por las reglas de su familia, sino por las leyes no escritas de un pueblo donde el amor entre dos hombres era un pecado imperdonable. Pero el corazón no entiende reglas. While de Diego ya había elegido. Al día siguiente, la rutina de la mansión continuó como siempre, pero algo había cambiado en Diego. Cada tarea, cada conversación, le parecía una farsa. Su hermano mayor, Miguel, de 32 años, hablaba de negocios y de la próxima cosecha de aceitunas, mientras Carmen planeaba su boda con un terrateniente de Sevilla. Diego, en cambio, solo podía pensar en cómo acercarse a Javier sin levantar sospechas. La oportunidad llegó al atardecer, cuando don Alfonso envió a Javier a reparar una cerca en el límite de la finca. Diego se ofreció a supervisor, ignorando las miradas desconfiadas de su padre. Caminaron juntos por los senderos polvorientos. El silencio roto solo por el canto de las cigarras. ¿De dónde eres, Javier? Preguntó Diego, tratando de sonar casual. Javier dudó antes de responder. De un pueblo pequeño, cerca de Granada. No hay mucho que contar. ¿Why por qué viniste ronda? Javier se detuvo, apoyando la pala en el suelo. ¿Por qué avisas hay que dejar atrás las cosas que duelen? Dijo, su voz baja, casi un susurro. Diego quiso preguntar más, pero algo en la expresión de Javier lo detuvo. Había una herida allí, una historia que no estaba lista para ser contada. En cambio, Diego señaló un olivo torcido, su tronco retorcido por los años. ¿Sabes? Ese árbol es como yo. Siempre creciendo en la dirección equivocada. Javier soltó una risa corta, genuina. Los árboles torcidos son los más fuertes. Soportan el viento mejor que los rectos. Diego sonrió, y por un instante, ese permitió sonar que podían ser solo dos hombres. No un heredero y un criado. No un Salazar y un Nadia. Pero el sueño se desvaneció cuando escucharon el motor de un coche acercándose. Era Miguel, que venía a buscarlo. Padre quiere hablar contigo, dijo Miguel, mirando a Javier con desdén. Y tú, criado, termina esto rápido. Diego siguió a su hermano, pero no sin antes lanzar una última mirada a Javier. En sus ojos, vio algo que lo hizo estremecer, una chispa de rebeldía, como si Javier también estuviera cansado de las reglas. Y esa noche, Diego no pudo dormir. Se levantó y caminó hasta la ventana, mirando el jardín donde Javier trabajaba. Bajo la luz de la luna, la finca parecía un mundo distinto, un lugar donde quizás, solo quizás, podían existir sin miedo. Los días siguientes fueron una danza peligrosa. Diego buscaba cualquier excusa para estar cerca de Javier. Un mensaje que entregar, una herramienta que necesitaba supervisión, un paseo innecesario por la finca. Cada encuentro era un riesgo, pero también un latido que hacía que Diego se sintiera vivo por primera vez en años. Javier, por su parte, parecía atrapado entre la cautela y la curiosidad. A veces, respondía a las preguntas de Diego con una sonrisa tímida. Otras, mantenía la distancia, recordando con un sonrido que el abismo entre sus mundos era real. Pero Diego no se rendía. Había algo en Javier, una fuerza silenciosa, una mezcla de dolor y esperanza, que lo atraía como la luz a un insecto. Una tarde, mientras el sol ardía sobre los campos,
Diego encontró a Javier descansando bajo un olivo, con una botella de agua en la mano. Sin pensarlo, se sentó a su lado, ignorando las normas de decoro. ¿No te cansas de esto? Preguntó Diego, señalando los campos interminables. Trabajar bajo este sol, día tras día. Javier se encogió de hombres. ¿Y es lo que hay? No todos nacemos con una mansión esperándonos. Diego sintió el peso de esas palabras, pero no se ofendió. En cambio, decidió ser honesto. A veces odio esta mansión. Todo lo que significa. Las reglas, las expectativas no soy libre aquí. Javier lo miró. Sus ojos entrecerrados contra el sol. Nadie es libre, Diego. En I tú, en yo. Solo tenemos diferentes jalas. Esas palabras se clavaron en el pecho de Diego. Por primera vez, sintió que alguien lo vea. No como el hijo de los Salazar, sino como un hombre con miedos y deseos. Quiso decir algo, confesar lo que sentía, pero el sonido de pasos los interrumpió. Era Carmen, que los observaba desde la distancia, su rostro una máscara de desaprobación. Diego, padre te necesita, dijo con frialdad, antes de girarse y desaparecer entre los olivos. Diego sabía que Carmen sospechaba algo. Su hermana siempre había sido la guardiana de las apariencias, la que aseguraba que la familia Salazar permaneciera intachable. Pero no lo importó. Por primera vez, sentía que valía la pena arriesgarlo todo. Esa noche, durante la cena, la tensión en la mesa era palpable. Don Alfonso hablaba de la próxima cosecha, pero sus ojos se detenían en Diego más de lo habitual. Cuando el póster llegó, anunció algo que hizo que el corazón de Diego se detuviera. Diego he hablado con los Mendoza. Su hija, Elena, es una buena candidata para ti. Es hora de que pienses en el matrimonio. Diego sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Elena Mendoza, de 23 años, era la hija de una familia rica de Málaga, conocida por su belleza y su obediencia. Pero para Diego, la idea de casarse con ella era como firmar una sentencia de muerte. Padre, no estoy listo, dijo, su voz apenas un murmullo. No es una sugerencia, Diego, replicó don Alfonso, su tono cortante. Es tu deber. Carmen lo miró con una mezcla de lástima y advertencia, mientras Miguel sonría, satisfecho con la sumisión de su hermano menor. Diego bajó la mirada, sintiendo el peso de su apellido como nunca antes. Más tarde, incapaz de soportar la presión, Diego salió al jardín. La luna iluminaba los olivos, y allí, en la penumbra, encontró a Javier, que estaba arreglando una manguera rota. Sin pensarlo, Diego se acercó. No puedo seguir así, dijo, su voz quebrándose. No quiero ser lo que ellos esperan. Javier dejó la manguera y lo miró serios. ¿Y qué quieres, Diego? Por un momento, Diego no supo qué responder. Luego, impulsado por algo más grande que él mismo, dio un paso adelante. Quiero ser libre. Contigo. El silencio que siguió fue ensordecido. Javier bajó la mirada, sus manos apretando la manguera con fuerza. No sabes lo que dices, murmuró. Esto no es un juego, Diego. No para alguien como yo. Pero Diego no retrocedió. No es un juego. Es lo único que siento de verdad. Antes de que Javier pudiera responder,
un ruido los interrumpió. Era el sonido de un coche acercándose a la mansión. Diego reconoció el motor. Era don Alfonso, que volvía de una reunión en el pueblo. Sin decir una palabra, Javier se alejó, dejándolo solo en la oscuridad. Esa noche, Diego supo que no podía seguir viviendo a medias. Pero también sabía que el camino que había elegido estaba lleno de peligros, no solo para él, sino para Javier. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Diego vivía dividido entre el miedo a ser descubierto y el deseo irrefrenable de estar cerca de Javier. Cada mirada, cada roce accidental, era como una chispa en un polvorín. Pero Javier, aunque no lo admitía, también parecía afectado. Sus respuestas eran más suaves. Sus sonrisas más frecuentes, aunque siempre acompañadas de una sombra de cautela. Una mañana, mientras Javier trabajaba en el establo, Diego se acercó con una excusa cualquiera. El olía ajeno y cuero, y el sol entraba en rayos dorados por las grietas de las paredes de madera. ¿Alguna vez piensas en irte aquí? Preguntó Diego, apoyándose en una viga. Javier, que estaba sepulando un caballo, no levantó la mirada. A veces, pero no es tan fácil. No tengo a donde ir. Diego se acercó, incapaz de contenerse. Podríamos irnos juntos. A Madrid, a Barcelona donde nadie nos conozca. Javier dejó el cepillo y lo miró. Sus ojos llenos de una mezcla de incredulidad y dolor. ¿Crees que es tan sencillo? Tú eres un Salazar. Yo no soy nadie. Si nos vamos, ¿qué pasará cuando tu familia te encuentre? ¿Por qué lo harán? Diego sintió un nudo en el estómago. Sabía que Javier tenía razón, pero no quería aceptarlo. No me importa lo que piensen. No quiero vivir una mentira. Javier dio un paso hacia él, su voz baja pero intensa. No es solo tu familia, Diego. Es este pueblo, este país. La gente como nosotros no tiene un lugar. Esas palabras dolieron más de lo que Diego esperaba. Pero antes de que pudiera responder, la puerta del establo se abrió de golpe. Era Miguel, con una expresión de furia contenida. ¿Qué haces aquí, Diego? Preguntó, su voz cortante. Este no es tu lugar. Diego se enderezó, tratando de mantener la calma. Solo van a revisar los caballos. Miguel entrecerró los ojos, mirando a Javier con desprecio. Vuelve al trabajo, criado. Y tú, Diego, ven conmigo. Ahora. Diego siguió a su hermano, pero no sin antes lanzar una mirada a Javier. En sus ojos, vio algo nuevo. Miedo, pero también una chispa de desafío. Esa noche, durante la cena, don Alfonso anunció que los Mendoza llegarían al día siguiente para discutir el compromiso de Diego con Elena. La noticia cayó como un rayo. Diego apenas pudo contener su rabia, pero sabía que cualquier protesta solo empeoraría las cosas. Más tarde, mientras la mansión dormía, Diego salió al jardín. No podía soportar la idea de un futuro sin Javier, un futuro donde tendría que fingirse alguien que no era. Para su sorpresa, encontró a Javier sentado en un banco, mirando las estrellas. No deberías estar aquí, dijo Javier, sin mirarlo. Si alguien te ve. No me importa, interrumpió Diego, sentándose a su lado. No puedo seguir así, Javier. No quiero. Javier suspiró, pasándose una mano por el cabello.
Diego, yo no sé si puedo dar lo que quieres. Mi vida no es como la tuya. He perdido demasiado para arriesgarme de nuevo. Diego sintió una punzada de curiosidad. ¿Qué perdiste? Javier dudó, pero finalmente habló. En Granada había alguien como tú. Pero no terminó bien. Lo perdí todo. Mi familia, mi hogar. Por eso vine aquí. Diego sintió que el mundo se derrumbaba. Javier tenía un pasado, un dolor que explicaba su cautela. Pero también sintió esperanza. Si Javier había amado antes, tal vez podía amarlo a él. Sin pensarlo, Diego tomó su mano. No estás solo ahora. Estoy contigo. Por un momento, Javier no se movió. Luego, lentamente, apretó la mano de Diego. Fue un gesto pequeño, pero para Diego, fue como si el mundo entero se iluminara. La llegada de los Mendoza fue como una tormenta que nadie podía ignorar. Elena, con su vestido impecable y su sonrisa ansiada, era todo lo que una familia como los Salazar podía dar. Pero para Diego, cada palabra que intercambiaba con ella era una mentira que lo ahogaba. Durante el almuerzo, mientras los adultos hablaban de alianzas y fortunas, Diego no podía dejar de pensar en Javier. Lo había visto esa mañana, trabajando en el jardín. Y la forma en que sus ojos se encontraron, aunque solo por un segundo, fue suficiente para recordar lo que realmente quería. Esa tarde, mientras los Mendoza pasaban por la finca, Diego encontró a Javier en el cobertizo, arreglando una carretilla. Sin preámbulos, fue directo al grano. No voy a casarme con ella, dijo, su voz temblando de determinación. No puedo. Javier dijo la herramienta y lo miró serios. Diego, no puedes simplemente decir que no. Tu padre. No me importa mi padre, interrumpió Diego. Quiero estar contigo. Quiero que nos vayamos juntos. Javier se quedó en silencio. Sus manos apretando el borde de la carretilla. Diego, esto no es un cuento. Si hacemos esto, no habrá vuelta atrás. Tu familia, este pueblo nos destruyen. Diego dio un paso adelante, su voz baja pero firme. Prefiero que me destruyan a vivir una vida que no es mía. Por un momento, Javier no dijo nada. Luego, lentamente, se acercó. Sus rostros estaban tan cerca que Diego podía sentir el calor de su aliento. Y entonces, sin previo aviso, Javier lo besó. Fue un beso desesperado, lleno de miedo y deseo, como si ambos estuvieran tratando de aferrarse a algo que sabían que no duraría. Cuando se separaron, los ojos de Javier estaban llenos de lágrimas. No sé si puedo hacer esto, susurró. Pero no quiero perderte. Diego sintió que su corazón se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Pero antes de que pudiera responder, un grito los interrumpió. Era Carmen, que los miraba desde la puerta del cobertizo, su rostro pálido de incredulidad. ¿Qué demonios está pasando aquí? Preguntó, su voz temblando de rabia. Diego se puso delante de Javier, como si pudiera protegerlo. Carmen, no es lo que piensas. No me mientes, espidó ella. ¿Crees que no he visto como lo miras? ¿Crees que no sé lo que eres? Las palabras de Carmen fueron como un puñetazo. Diego sintió que el mundo se derrumbaba, pero no retrocedió. No voy a negarlo. Lo amo. Carmen dio un paso atrás, como si la confesión de Diego fuera
una bofetada. Iris un estúpido, Diego. Esto destruirá a la familia. Yati. Sin dejar más, Carmen se dio la vuelta y salió corriendo. Diego supo que no había vuelta atrás. Carmen se lo contaría a su padre, y entonces, todo cambiaría. Esa noche, Diego y Javier se reunieron en secreto en el borde de la finca, bajo la sombra de un olivo. Javier estaba nervioso, sus manos temblando mientras hablaba. Tenemos que irnos, dijo. Si nos quedamos, tu padre me echará o algo peor. Diego asintió, aunque el miedo lo consumía. Iremos a Madrid. Nadie nos conoce allí. Podemos empezar de nuevo. Javier lo miró, sus ojos llenos de dudas pero también de esperanza. Prometim que no te arrepentirás. No me arrepentir, respondió Diego, tomando su mano. Porque eres lo único que quiero. Bajo la luz de la luna, celebraron su pacto con un abrazo, sabiendo que el camino adelante sería difícil, pero que valía la pena intentarlo. La jugada fue planeada en susurros, en la penumbra de la noche. Diego y Javier sabían que tenían poco tiempo. Carmen no había dicho nada aún, pero su silencio era una bomba de tiempo. Cada mirada que les lanzaba estaba cargada de advertencias, y Diego sabía que su hermana no dudaría en delatarlos y creía que era lo mejor para la familia. Esa noche, mientras la mansión dormía, Diego reunió algo de dinero, ropa y un mapa que había encontrado en la biblioteca. Javier, por su parte, no tenía mucho que lavar. Solo una bolsa con lo esencial y un cuchillo que siempre lavaba consigo, un recuerdo de su vida en Granada. Se encontraron en el límite de la finca, donde los olivos daban paso a un camino de tierra que llevaba al pueblo. El aire era frío, y la luna iluminaba sus rostros con una luz platita. ¿Estás seguro? Preguntó Javier, su voz apenas un susurro. Diego asintió, aunque el miedo lo carcomía. Nunca he estado más seguro de nada. Tomaron un autobús nocturno hacia Málaga, donde planeaban tomar un tren a Madrid. En el autobús, sentados en la parte trasera, Diego sintió la mano de Javier rozar la suya. Fue un gesto pequeño, pero en ese momento, significó todo. Sin embargo, la paz no duró. Cuando llegaron a la estación de Málaga, encontraron a Miguel esperándolos, acompañado de dos hombres que Diego no reconoció. Su hermano mayor tenía una expresión de furia contenida, y sus palabras fueron como dagas. ¿Creías que podías ir, Diego? Dijo acercándose. ¿Con un criado? Eres una vergüenza. Diego se puso delante de Javier, dispuesto a enfrentarse a su hermano. No voy a volver, Miguel. No voy a vivir en una mentira. Miguel soltó una risa amarga. No tienes opción. Padre lo sabe todo. Carmen se lo contó. Javier dio un paso adelante, su voz firme. Déjalo en paz, Miguel. Esto no es asunto tuyo. Miguel lo miró con desprecio. Tú no eres nadie para hablarme, criado. Esto es entre mi hermano y yo. Antes de que Diego pudiera reaccionar, uno de los hombres que acompañaban a Miguel lo agarró por el brazo. Javier intentó intervenir, pero el otro hombre lo empujó al suelo. Diego gritó, luchando por liberarse, pero fue inútil. Los hombres los separaron, llevándose Diego hacia un coche mientras Javier quedaba atrás, impotente. En el trayecto de vuelta a Ronda,
Diego no dijo una palabra. Miguel, sinadu a su lado. Lo miraba con una mezcla de rabia y lastima. Esto es por tu bien, Diego. No puedes tirar tu vida por un capricho. No es un capricho, respondió Diego, su voz rota. Es quien soy. Cuando llegaron a la mansión, don Alfonso los esperaba en el salón. Su rostro una máscara de furia. Sin preámbulos, levantó la mano y abofeteó a Diego con tanta fuerza que lo hizo tambalearse. Eres una deshonra, dijo, su voz temblando de rabia. No permitir que destruyas esta familia. Diego, con la mejilla ardiendo, lo miró a los ojos. No soy yo quien la destruye. Eres tú, con tus reglas y tu odio. Don Alfonso levantó la mano de nuevo, pero Carmen lo detuvo. Basta, padre. Esto no lo arreglará. Por primera vez, Diego vio una grita en la fachada de su hermana. Pero no tuvo tiempo de pensar en ello. Don Alfonso lo encerró en su habitación, con órdenes estrictas de no salir hasta que aceptara casarse con Elena. Mientras tanto, Javier fue despedido esa misma noche. Don Alfonso le dio una suma de dinero y una advertencia. Si volvía a acercarse a Diego, no habría piedad. Encerrado en su habitación, Diego sintió que las paredes se cerraban sobre él. Cada hora que pasaba era un recordatorio de su impotencia, de la distancia que ahora lo separaba de Javier. No sabía dónde estaba, si estaba a salvo, o si alguna vez volvería a verlo. Pero una cosa era segura, no se rendiría. Por la noche, Carmen entró en su habitación, su rostro más suave de lo habitual. Diego, tienes que parar esto, dijo, sentándose en el borde de la cama. No puedes ganar contra padre. Diego la miró, su rabia contenida. ¿Y qué quieres que haga, Carmen? Que me case con Elena, y finge ser alguien que no soy. Carmen suspiró, sus manos apretando el borde de su vestido. No es justo, lo sé, pero este es nuestro mundo. No puedes cambiarlo. No quiero cambiar el mundo, respondió Diego. Solo quiero vivir en él. Carmen lo miró en silencio. Y por un momento, Diego pensó que había decir algo más. Pero solo se levantó y salió, dejándolo solo con sus pensamientos. Al día siguiente, Diego encontró una nota deslizada bajo su puerta. Era de Javier, escrita con una letra apresurada. Encuéntrame en el puente nuevo, al amanecer. No te rindas. El corazón de Diego dio un vuelco. Javier no se había ido. Todavía estaba allí, luchando por ellos. Esa noche, Diego planeó su escape. Esperó hasta que la casa estuvo en silencio, luego forzó la ventana de su habitación y bajó por la enredadera que cubría la pared. Corrió hacia el puente nuevo, el emblemático arco de piedra que dividía Ronda en dos. Ali, bajo la primera luz del amanecer, encontró a Javier. Se abrazaron con una desesperación que hablaba de todo lo que habían perdido y de todo lo que on podían ganar. No puedo quedarme aquí, dijo Javier, su voz temblando. Pero no puedo irme sin ti. No te dejaré ir, respondió Diego, apretando su mano. Iremos a Madrid, juntos. Nadie nos encontrará allí. Pero su reunión fue interrumpida por el sonido de pasos. Era Miguel, que los había seguido. Esta vez, estaba solo, pero su expresión era más peligrosa que nunca. No te
Itagare destruira esta familia. Dijo, sacando un cuchillo de su cinturón. Diego se puso delante de Javier, dispuesto a enfrentarse a su hermano. Si quieres hasarmdano, hazlo. Pero no toques a Javier. Miguel dudó, el cuchillo temblando en su mano. Por un momento, pareció que iba a atacar. Pero entonces, algo en su expresión cambió. Bajo el cuchillo y dio un paso atrás. No vales la pena, dijo, su voz llena de desprecio. Vete, pero no vuelvas nunca. Diego y Javier no esperaron a que cambiara de opinión. Corrieron hacia la estación de autobuses, compraron dos boletos a Madrid y subieron al primer autobús que salió. Mientras el vehículo se alejaba de ronda, Diego miró por la ventana, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Estaba dejando atrás su hogar, su familia, pero por primera vez, se sentía libre. Madrid era un mundo nuevo, un lugar donde Diego y Javier podían ser ellos mismos, aunque no sin dificultades. Se instalaron en un pequeño apartamento en Lavapiés, un barrio lleno de vida y diversidad. No tenían mucho dinero, pero tenían algo más valioso, la libertad de amar sin miedo. Los primeros meses fueron duros. Diego encontró trabajo como camarero en un café, mientras Javier conseguía un empleo en una obra de construcción. Vivían al día, pero cada noche, cuando se acostaban juntos, sentían que valía la pena. Sin embargo, el pasado no los dejó en paz tan fácilmente. Una tarde, mientras Diego trabajaba, recibió una carta sin remitente. Era de Carmen. En ella, le contaba que don Alfonso había desheredado a Diego, pero que ella había convencido a su padre de no perseguirlos. No estoy de acuerdo con lo que haces, escribió, pero eres mi hermano. Espero que encuentres la felicidad que buscas. Diego lloró al leer la carta, no por la herencia perdida, sino por el pequeño gesto de humanidad de su hermana. Decidió escribir una respuesta, agradeciendo y permitiendo que algún día volvería a verla, no como un Salazar, sino como él mismo. Con el tiempo, Diego y Javier construyeron una vida juntos. No era perfecta, pero era suya. Se unieron a un grupo de apoyo para personas LGBT en Madrid, donde conocieron a otros que, como ellos, habían luchado por su derecho a amar. Aprendieron a reír de nuevo, a sonar, a vivir sin el peso de las expectativas. Una noche, mientras pasaban por el Parque del Retiro, Javier tomó la mano de Diego y la apretó con fuerza. Nunca pensé que podría tener esto, dijo, su voz llena de emoción. Gracias por no renderte. Diego sonrió, mirando las luces de la ciudad que brillaban a su alrededor. No fui yo quien no se rindió. Fuimos nosotros. Bajo las estrellas de Madrid, se besaron, sabiendo que habían encontrado algo más valioso que cualquier fortuna. Un amor que era verdadero, un amor que era suyo. Y así, en un mundo que aún tenía mucho que aprender, Diego y Javier demostraron que el amor, cuando es auténtico, puede superar cualquier barrera, cualquier prejuicio, cualquier dolor. No era el final de su historia, sino el comienzo de una vida que, por fin, podían llamar propia.